Die Türen der Notaufnahme flogen auf, aber es war kein Krankenwagen. Wir Militär-Hubschrauber hatten soeben auf dem zivilen Parkplatz aufgesetzt. Der ohrenbetäubend rote Wind zertrümmert die Fenster der Eingangshall. Schwer bewaffnet Soldaten stürmten den Trägerbereich und ignorierten dabei den schreienden Schafott. Sie hatten eine einzige Forderung. Wo ist Angel Six? Die Neonlampen des Kiefenberg-Kreiskrankenhauses flackerten und torchten die chaotische Notaufnahme in ein fades, steriles Licht. Es war ein Freitagabend, genau die Art von Nacht, in der die Schattenzeiten der Stadt in die makellosen weißen Flur des Traumazentrums schickten. Inmitten der hektischen Symphonie aus Monitoren, rufenden Sanitäten und weinenden Angehörigen bewegt sich Lena Brandt mit einem rhythmischen, unausweichlichen Geräusch. Clunk sie. Lena war 34 Jahre alt, doch die Chefen, erschöpften Folten ihr Haselnussbraunen Augen ließen sie ein Jahrzehnt alter wirken. Ihre Uniform war Standardisrüstung, doch unter dem Kittelverborg ihr links being ein massiv, gegliedert Titan und Kohlefaser schien. Sie fixiert ihr nie und schränkte den Knuckle stark ein bleibend Erinnerung an einen Tag, über den sie nie sprach. Für die Mitarbeiter des Kiefenberg-Kreiskrankenhauses war Lena schlicht die still, schmerzlich langsam Schwester, die Vorratskammen verwaltet und das Entlassungspapierkram erledigt. Sie war ein Inventorstück des Mitglieds der Gebrochen Vogel der Station. Dr. Klaus Sternberg, der Schafott des Krankenhauses, herrschte praktisch über den Traumabereich. Groß, Michaelos gepflegt Orch noch nachts Wolfstunden Dienst, und triefend Vorturm Parfum und Arroganz Sternberg betrachtet die Notaufnahme als sein persönlich Bühne. Und auf seiner Bühne war Lena ein unerwünschter Requisit. Brandt. Sternbergs Stimme nollte wie ein Peitsch über die Schwesternstation. Warum sind in Behandlungsraum die Infusionsbüttel nicht aufgefüllt? ICH bekommen in 3 Minuten ein Gerazin Mills eingeliefert, und ICH wird nicht auf ein Hilfskraft warten müssen, min Cocktailslösung zu holen. Lena sagte nicht zusammen. Sie dreht sich langsam IH gesicht ein meist absolute Neutralität. Die Beutel sind aufgefüllt, Dr. Sternberg. ICH habe sie in den sekundären Wärmer gelegt, weil das Primärgerät einen defekten Thermostaten hat. Wenn sie das Primärgerät benutzen, würden sie einem Patienten im hypovolemischen Schock kalte Flüssigkeiten verabreichen. Sternbergs Kiefer verkrampfte sich. Hasst es, korrigiert zu werden besonders von einer Krankenschwester, und besonders von IHR. ICH bezahle sie nicht dafür, Doktorchen zu spielen, Brandt. ICH zahle ihnen kaum genig dafür, zu laufen. Gehen sie in den Keller und prüfen sie die chirurgischen Gasen. Bleiben sie aus dem Weg. Dies nacht wird die Hol werden, und ICH kann es mir nicht leisten, ein humpelnd Haftpflicht in meinen Traumabereichen herumschleichen zu haben. Oberschwester Brigitte Kammermeier, eine Frau, die aus der Begleitung von Sternbergs Ego-Karriere gemacht hat, trat dazwischen und legte Lena herablassend ein Hand auf die Schulter. Komm schon, Lena. Du weißt, dass du nicht mithalten kannst, wenn die Adrenalinschub kommen. Geh einfach nach hinten. Für all ist es sicherer so. Lena betrachtet Brigitte's Michaelos manicurierten Hand auf ihrer Schulter. Ein Blitz der Erinnerung, Staub, der Jerk von Schmerz, das ohrenbetäubend Drohnen eines schweren Maskinengeweihs, Blut in ihren Händen, als sie ein Zerfetzfemorlatri abdruckt als Rast durch ihren Geist. Sie blinzelt es weg. Ihr Herzfrequenz war nicht einmal gestiegen. Verstanden, sagte Lena Lies. Sie dreht sich ihr Niegelenk gab das gewohnt mechanisch Klicken von sich, und begann den langen Weg zum Versorgungsaufzug. Klunk sie.
Sie war auf halbem Weg den Flur entlang, als die Katastrophenanlage des Krankenhauses zu heulen begann. Es war nicht das übliche zweistufige Signal für ein eintreffendes Trauma. Es war die durchgehend Alarmsiren eines Massenanfalls von Verletzten. Die Krankenhausfunkgerät explodierten mit Nachrichten. Ein katastrophaler Gebäudensturz hat sich soeben im alten Eisenwerk, 10 Kilometer außerhalb der Stadt, ereignet. Schlimmer noch, hat sich direkt unterhalb der Tiefflugschneise der nahegelegenen Kaserne Burghausen ereignet. Ein militärischer Transportkonvoi mit gefährlicher Munition auf dem Boden war in den Zusammenbruch der Infrastruktur hineingezogen worden. Es gab Dutzend zivile Opfer, aber der Funkwerker wurde von etwas anderem dominiert, hektisch, verschlüsselt Militärfrequenzen, die über die Polizeiscannergerät durchsickerten. Binnen 20 Minuten versank das Kiefenberg-Kreiskrankenhaus im absoluten Chaos. Die Türen flogen wieder und wieder auf, Sanitäter rollten zerquetschte, blutend und erstickend Opfer hierin. Der Waterraum wurde zu einem Tried-Schlachtfeld. Dr. Sternberg schrie Befehl, sein vorherige makellos Haltung so viel Angel Six schwere Quetschwunden und traumatische Amputationen, Verletzungen, über die gewöhnlich nur in Lehrbuchen las. Lena stand in der Schwelle des Vorratszimmers. Ihr Instinkte, geschmiedet in den Feuern von Orten, die auf keiner Karte standen, schrien ihr zu, vorwärts zu gehen. Sie griff nach einem spezialisierten Traumaset, das Sie verborgen ganz hinten aufbewahrt, gepackt nicht mit zivile Standardisrüstung, sondern mit Kampftourniquets, hämostastischen Mitteln und Brustwand verschlossen. Sie humpelte rasch auf Traumaraum 1 zu, wo Sternberg verzweifelt versucht, die Blutung eines Fabrikarbeiters mit einem zermalmten Being zu stoppen. Der Mann brach zusammen. Klemm? Gib mir ein verdammte Klemm. Sternberg schrie, sein Hand glitschig vor Blut. Verblutet. Wo ist die Absorgung? Lena drängte sich durch die Mensch der panischen Assistenzarste. Die Femorarterie ist zurückgezogen, sagte Sie. Ihr Stimme schnitt durch die Panik mit frostig eisiger Autorität. Ein Klemm greift nicht blind. Sie würden das am liegend Gewebe zerreißen. Sie müssen es mit Kampfgas tamponieren und direkten Druck ausüben oder ein junctionales Tourniquet anlegen. Sternberg wirbelt hierum, sein Augen wild. Ich habe ihnen gesagt, Sie sollen im Keller bleiben, Brandt. Verlassen Sie meinen Behandlungsraum. Sie sind ein behelligter Inventorschreiber. Wird in 60 Sekunden sterben, wenn Sie dies Wand nicht tamponieren, erklärt Lena, und hielt die hämostatisch Gaze hin. Sicherheit, brüllt Sternberg. Bringen Sie dies humpelnd Haftpflicht jetzt sofort aus meiner Notaufnahme. Zwei kraftige Sicherheitsleute packten Lena in den Armen. Sie wird sich nicht. Sie so Sternberg nur, ihr Augen tot und kalt. Sie ließ sich in den Flur sehen und lehnte sich gegen die kalte Betonblockwand. Sie schloss die Augen und hört 3 Minuten später, wie der Monitor in Raum 1 ein Flatline ansieht. Sie war hier nutzlos. Davor hatten Sie gesorgt. Doch als Sie die Augen aufniet, spürte Sie ein merkwürdige Vibration, die durch den Betonboden unter ihren Stiefeln zitterte. Sie war zunächst schwach ein entferntes, rhythmisches Hämmern. Es war kein Krankenwagen. Es war nicht der Nachrichtenhelikopter des lokalen Fernsehens. Lena kannte dieses Geräusch. Es war ein Geräusch, das ihr Albtraum heimgesagt und ihr größten Triumph getragen hat. Es war das schweres Weitrommeln von militärischen Mehrweg-Hubschraubern, und Sie kamen heiß hierin. Die Vibration im Boden eskaliert schnell zu einem knochenschüttelnden Zittern. Draußen wurde der Starkregen des Stimms plötzlich seitwärts geblasen.
Die Zivilen Rettungsfluglotzen liefen vom Hubschrauberlandeplatz weg, als der Nachthimmel von massiven dunklen Silhouetten verdeckt wurde. Via UH-1Y Venom Hubschrauber des United States Marine Corps senkten, sich wie Raubvogel auf das Kiefenberg Kreiskrankenhaus herab. Sie ignorierten den kleinen Dark Hubschrauberlandeplatz, der IHR gewickt sowieso nicht hat tragen können. Stattdessen flogen Sie aggressiv über den Vorgarten und den Mitarbeiterparkplatz. Der immense Abwind der Rotoren Flachbaum, Brachlichtmasten und zerdrückt die Datsche geparkte Autos. Im Inneren der Notaufnahme gefror das Chaos des Massenanfalls. Ärzte, Schwestern und blutend Patienten starrten auf die zerschmetterten Vorderfenster des Eingangsbereichs, als das ohrenbetäubende Drohnen der Turbinentriebwerk die Krankenhausalarm übertönt. Bevor sich die Rotoren Ortsnerven langsamten, glitten die Seitenscheren der Venoms auf. Schwer bewaffnete Marinesoldaten in voller Kampfausrüstung strömten in den Regen. Sie bewegten sich nicht wie eine Standard-Medevac-Einheit. Sie bewegten sich mit taktischer Präzision und bildeten einen defensiven Sicherheitsring den Führungshubschrauber. AUSDEM, Führungsflugzeug traten via Marinesoldaten heraus, die ein schwer Feldtrage trugen. Darauf lag ein Mann, verstrickt in Draht, blutgetränkte Verband und komplex Feldstabilisierungsausrüstung. Neben der Tragehand, Befehl in ein Headset-Bellend, war Major Thomas a Grizzly Hagen. Sein Uniform war mit Schlamm und Blut befleckt. Sein Gesicht ein erschreckendes Porträt verzweifelter Watt. Die automatischen Schiebetüren der Notaufnahme hatten sich wegen der Stromschwankungen verklemmt. Zwei Marinesoldaten trieben einfach die Kolben ihrer Gewehr in das Glas. Sie trommelten die Türen vollständig und traten die Rahmen aus den Führungsschienen. Wind und Regen hielten in die makellos Eingangshall, trugen den Geruch von Kerosin und Kupfer. Die Marinesoldaten stürmten in die Notaufnahme, ihre Stiefel knirschten über Zerbrochenes Glas. Dr. Sternberg, von seinem anfänglichen Schock erholt, blat sein Brust auf und maskiert auf die verrückenden Soldaten zu. Was in Gottes Namen glauben Sie, was Sie tun, brüllt Sternberg über den Rotorenlärm. Dies ist ein Zivilkrankenhaus. Sie können nicht einfach mit Sterngewehren durch meine Türen stürmen. Ich bin der Schafat und Sie werden. Major Hagen unterbrach ihn, und seinen Schritt zu verlangsamen. Traf Sternberg mit einem steifen Unterarmschlag und stieß den arroganten Arzt hart gegen den Trijetrisen. Man zu und horen Sie mir zu, Zivilist, bellte Hagen, sein Stimme mit dem erschreckenden Kais eines Mannes, der Männer in den dunkelsten Winkeln der Erde befehligt hat. Ich habe einen kritisch verwundeten Marinesoldaten auf dieser Trage. Sein Brustkorb ist kompromittiert. Hat ein Gerosin absteigend Aorta, die vorübergehend durch einen Reboa-Ballen gehalten wird, und ein Scarf, nicht detoniert 40 mm Hochexplosivgranate, die in seiner linken Flank steckt. Ein Kollektivs auf Küchen holte durch die Notaufnahme. Brigitte Kammermeier wich in schirem Schrecken zurück. Ein halbes Dutzend Fliegerpersonal ließ fallen, was es hielt. Sternberg wurde blass und stotterte. Ein undetoniert Bomb. Sie haben ein Lebensspringrichtung in mein Krankenhaus gebracht. Sie müssen sofort gehen. Rufen Sie den Kampfmittelraumdienst. Ich wird mein Personal nicht in die Nahe davon lassen. Mir ist es egal, was IHR Personal betrifft, nörte Hagen und Tratnaer und Sternberg Herren, überragte IHN. Und ich wird ganz sicher nicht zulassen, dass ein verwöhnter plastischer Chirurg meinen kommandierenden Offizier anfasst. Wir sind nicht wegen ihnen hier. Sternberg workte verwirrt. Warum haben Sie denn praktisch mein Krankenhaus zerstört? Hagen betätigt sein Schulterradio und ignoriert den Arzt. Perimeter sichern.
Niemand rein, niemand raus. Wohalten die is not aufnahm bis sie hier ist. Wante seinen Blick zurück auf das sind Krankenhauspersonal. Suchen Engel 6 Inch, verlangte Hagen, sein Organ durchkämmten den Raum. Wo ist sie? Still lag in der Luft, dick und erstigend. Das Personal wechselt verwirrt Blicke. Wer, schaffte Brigitte herauszuquetschen. Wir haben hier keine Engel 6. Wir haben ein Dr. Angelo in der Pädiatrie. Sie ist keine Arztin. Ein tiefstimmig grollt hinter Hagen. Gefreiter Daniel Muller, ein turmhoher Marinesoldat, der einen Infusionsbeutel über dem verwundeten Offizier hielt, trat vor. Sie ist ein Sanitatorin, erstes medizinisches Bataillon, Sonderoperations Task Force. Rufname Engel 6. Wir haben ihren zivilen Wohnsitz auf Diocese General Krankenhaus Zurich verfolgt. Bringen sie jetzt heraus oder mein Kommandant stirbt in 10 Minuten. Sternberg lacht nervös und versucht, einen Fetzen seiner Autorität zurückzugewinnen. Major, ich kenn die Schwester in diesem Gebäude. Wir haben keine Spezialkraftsanitatorinnen. Wir haben Vorstatmutter und frisch Krankenpflegestellabsolventinnen. Eure Informationen sind falsch. Das verdammt nochmal sind sie nicht, schnappt Hagen und zog ein Sanitätis, blutbeflecktes Foto aus seiner Taktequest. Warf es auf den Triagetrissen. Es war ein Bild, aufgenommen in den Erdstraßen einer unbekannten Kriegszone. Es zeigte eine junge Frau in Wostentankleidung. Ihr Gesicht mit Russ und Blut beschmiert, mit einer Hand einen Druckverband in den Hals eines Soldaten pressend, während sie mit der anderen ein Pistol abführt. Brigitte beugt sich vor, das Foto zu betrachten. Ihr Augen weiteten sich in absolutem Schock. Sie hob den Blick und durchsucht den überfüllten, verängstigten Flur. Vom hintersten Teil des Korridors, nahe dem Versorgungsaufzug, kam ein Geräusch. Klunk sie. Die Mensch der Ärzte und Schwestern teilte sich langsam. Lena Brandt trat ins Licht des Haupteingangsbereichs der Notaufnahme. Sie kauert nicht mehr. Die erschoppten Linien in ihrem Gesicht waren verschwunden, ersetzt durch einen Ausdruck kalter, erschreckender Konzentration. Sie ließ ihr Klemmbrett fallen. Es klatschte laut auf dem Linoleum. Sternberg dreht sich und so, wer sich ne hört. Brandt, gehen sie in den Keller. Sind sie wahnsinnig? Dies ist ein militärischer Notfall. Lena ignoriert ihn vollständig. Sie ging schnurstracks am sittenden Schafat vorbei, ihr Niegelenk klickte schwer bei jedem Schritt, und blieb einen Meter vor Major Hagen stehen. Der Turmhohe Major blickte auf die humpelnd, Stillschwester herab, die 3 Jahre lang die Point des Kiefenberg-Kreiskrankenhauses gewesen war. Langsam, respektvoll, schnappt Major Thomas Hagen zur Grundstellung und wohlführt einen Nappen, Rasiermesserschaffen Salat. Jeder Marinesoldat im Raum folgte sofort. Das metallisch klirren der Gewehr, die sich verschoben, als ein Dutzend schwer bewaffneter Männer, der humpelnden Vorratsschwester salutierten, holte durch, die still not aufnahm. Lena blickte auf den verwundeten Mann auf der Triage. Dan sah sie Hagen an. High Seat 6 Jaren nicht mehr Engel 6, Tommy, sagte Lena ließ. Ihr Stimme trug ein Gewicht, das Dr. Sternberg erschauden ließ. Weiß, Lena, sagte Hagen, seinen Salat absenkend, sein Augen flehend. Aber Hauptmann Reimens seit Luft ab. Der Ballen versat. Die Munition ist für jet stable. Aber kein ziviler Chirurg hat die Genehmigung oder die Hand, ein blind Aortenreparatur, mit lebender Sprengverrichtung im Hohlraum durchzuführen. Du bist die Einzige, die Helmen-Operation überlebt hat. Du bist die Einzige, die weiß, wie das geht.
Sternberg trat vor, sein Gesicht rot vor Emporung. Das ist absurd. Brandt ist ein Invalid Vorratskraft. Sie hat keine chirurgischen Privilegien. Ich wird sie verhaften lassen, und ich wird dafür sorgen, dass ihr die Approbation entzogen wird. Lena wandte sich endlich Sternberg zu. Die still, unterwürfige Schwester war verschwunden. An ihrer Stelle stand Angel Six eine Frau, die Männer aus den Klauen des Tods gezogen hat, waren schwers Morsebeschuss auf sie niederging. Dr. Sternberg, sagte Lena, ihr Stimme todlich ruhig. Wenn sie noch einmal mit mir sprechen, wird ich gefreiten Muller bitten, ihren Kiefer zu brechen. Jetzt treten sie von meinem Tisch zurück. Sie wandte sich an die Marinesoldaten. Bringt ihn in Traumaraum 1. Bereitet eine Fiends Thoracotomy set vor. Und Tommy, gib mir den Seitenpistole. Wenn der Zunder der Granate aktiviert wird ich nicht zulassen, das verbrennt. Traumaraum 1 liet sich, als ob ein biologisch Wef darin detoniert wär. In dem Moment, als die Wort Lebenssprengverrichtung, Major Hagens Mund verließen, flüchteten Dr. Sternberg und das zivile Fliegerpersonal hinter das verstärkte Splitterglas des Beobachtungsraums. Nur Lena Brandt, Major Hagen und Gefreiter Daniel Muller blieben im Raum mit dem sterbenden kommandierenden Offizier, Hauptmann Jonas Reimann. Die Glasgebaturen vergelten sich. Das einzige Geräusch im Raum war das frenetisch, unregelmäßig Pipen des Hörsmonitors und das schwer, rhythmisch Trommeln des Regens gegen die Außenfenster. Lena stand über dem Operationstisch. Ihr Augen scannten Hauptmann Reimanns blasses, schweißgebedecktes Gesicht. Sie sah keinen Krankenhausraum. In ihrem Geist war sie zurück im sonnengebrannten Staub der Provinz Helmand, wo die Luft nach Kupfer schmeckte und das einzig, was zwischen ihren Männern und dem Grab stand, die Schnelligkeit ihrer Hand war. Muller, Handschuh und Kittel. Jetzt, bellte Lena. Der still, unterwürfig Ton, den sie 3 Jahre lang verwendet hat, war vollständig verschwunden, setzt durch das Scarf, Autorita nacken einer erfahrenen Kampfveteranin. Gefreiter Muller, ein Mann, der wie ein Lokomotiv gebaut war, fummelte kurz mit der sterilen Verpackung herum, bever sie Orfris und Lena Beam einschrubben half. Status Beam Reboa, fragte Lena und blickte auf den dünnen Katheter, der in Reimanns Femorarterie eingeführt war und dessen Ballen in der Aorta aufgeblasen war, die massive Blutung vorübergehend zu stoppen. Druck folgt, Engel 6 Inch, sagte Major Hagen, sein Augen auf den Monitor gerichtet. Der Ballen rutscht. Die Arterienwand ist zu zerfetzt. Wir haben vielleicht 3 Minuten, bever vollständig versat, und in sein Brusthol verblutet. Und die Munition. Sie so auf die grotesk Forstgroß Einschusswand in Reimanns linker Flank. 40 mm Hochexplosive Mesweggranate, antwortet Hagen Duster. Beam hinterholt aus einem Abschussgerät geführt, aber Beam auf Prall nicht detoniert. Sie steckt gegen seines Wurften Rib, 1 mm von der absteigenden Aorta entfernt. Das Kampfmittelraumtium fliegt von der Kaserne Burghausen ein, aber sie sind 10 Minuten entfernt. 10 Minuten haben wir nicht, sagte Lena. Wenn diese Ballen rutscht, muss ich seinen Brustkorb öffnen und die Aorta manuell abklemmen. Aber die Vibration, seinen Brustkorb zu öffnen oder die Klemm anzulegen, konnte den Aufprallenschluss der Granate auslösen. Major Hagen entnahm sein Standard M18 Pistol dem Holster, prüft das Magazin und legte sie auf das Edelstahl mehr bestelltischen direkt neben den Skalpellen. Wenn sie sich scharf schaltet, sagte Hagen ließ, benutzen sie das. Lassen sie ihn nicht bei lebendigem Leib verbrennen. Das war sein letzter Befehl, bever das Bewusstsein ville.
Lena start ein Bruchsekund lang auf die Waffe. Sie nickte einmal. Muller, Sie sind mein chirurgischer Assistent, ordnet Lena. Major, Sie überwachen die Vitalzeichen und handhaben die Absorgung. Wenn ich Ihnen sage zu sehen Sie. Jawohl, Die zwei hartgesottenen Marinesoldaten antworteten im Unisono. Hinter dem Splitterglas sprach Dr. Sternberg verzweifelt in ein Wohntelefon, schrie wahrscheinlich nach dem Polizeisprengkommando, sein Gesicht blass und gegen das Fenster gepresst. So in absolutem Unglauben zu, wie die humpeln Krankenschwester, die taglich skikaniert hat, einen Skalpell ten Jeds Zogen in die Hand nahm. Plötzlich schrillte der Monitor mit einem durchgehenden hochfrequenten Alarm. Blutdruck bricht ein. 40 über tastbar, rief Hagen. Der Ballen hat versagt. Bricht zusammen. Seit sagte Lena. Sie druckt das Skalpell in Raimans Brust und führte einen massiven, schwungvollen Schnitt vom Brustbein die Linkseite zur Achselhöhle durch. Ein klassisch anterolateral Thoracotomy. Blut quoll sofort auf, dick und dunkel, und ergoss sich auf den Boden. Lena griff nach den schweren Stahlrippenspreisen. Sie führte die Metallklingen in den Schnitt ein. Doch als Sie anfing, den Griff zu betätigen, den Brustkorb aufzuzwingen, glitt ihr Schlecksbein auf dem sich bildenden Blutpool aus ihr Titanskin stonte. Ein brennender Phantomschmerz schoss ihr die Wirbelsäule hinauf, der exakt gleich Schmerz vom Tag, als ein IED ihr Sanitats Humvien stuck gesprengt hat, ihr being zertrummend und drei ihrer besten Freund totend. 3 Jahre lang hat das Kiefenberg Kreiskrankenhaus ihr gesagt, sie sei gebrochen. Sie sei schwach. Lena bis die Zahn zusammen, ihr Augen blitzten mit einer erschreckenden, ertummlichen Wort. Sie griff hinunter und warf den Verriegelungsmechanismus ihrer Knieschien in die Star-Position. Klick! Nicht hüt, flüstert Sie. Ihr verriegelte Titanskin gegen die Basis des Operationstisches als Hebelstemmend, umgriff Sie die Kurbel des Rippenspreises und zog mit aller Kraft ihres Oberkörpers zurück. Noch nackter und brach gewaltsam, als die Brusthole aufgezwungen wurde. Muller, Retractor, die Lunge zur Seite sehen, kommandiert Lena. Muller torchte mit behandschuhten Händen in die Brusthole und schob die kollabierend Lunge beiseite. Absorgung, Tommy. Major Hagen rammte den Absorgungsschlauch in den sich sammelnden Blutpool. Durch den blutroten Dunst Solenaeus, den massiven Riss in der absteigenden Aorta, bei jedem schwachen Herzschlag des sterbenden Mannes einen Blutgeiser pumpend. Und kaum 2 Zentimeter unterhalb des Risses, in Blut glanzend, war das Messing- und Stahlgehaus der untertonierten 40 mm Granate. Ihr Hand, glitschig vor Blut, schwebten über der Bombe. Ihr Finger waren Millimeter vom Sunder entfernt. Ein einziges Zittern, ein einziger Ausrutscher, und der Raum wird sofort verdampft werden. Hinter dem Glas bedeckt Dr. Sternberg tatsächlich sein Augen, unfähig zu sehen. Lenas Hand zitterten nicht. Sie waren ruhig wie gemeißelte Marmor. Sie schob die schwer gefasklem und der toddlichen Sprengverrichtung vorbei. Ihr Knuckle streiften das kalte Messinggehäuse der Granate. Sie fand die Arterie oberhalb des Risses. Klack! Sie spürt die Klemm ein. Sofort stoppt der Blutgeiser. Klemm sitzt, atmet Lena, ihr Stimme vollkommen flach. Tommy, schiebt 2 Einheiten O negativ und gebt ihm 1 Milligramm Epinephrine. Wir müssen sein Herz wieder in Gang bringen. 10 Sekunden später stockte die Flatline auf dem Monitor. Dann kehrte ein langsames, rhythmisches Piepen zurück. Piep! Piep! Piep!
Lena Hob den Blick zu Hagen. Schweiß strömt dem Major über das Gesicht, misste sich mit dem Dreck und Blut des Schlachtfeldes. O so die Schwestern, furcht strahlte aus seinen erschöpften Augen. Ist stable, flüstert Hagen. Du hast es geschafft, Engel. Bevor Lena antworten konnte, wurden die Türen der Notaufnahme erneut aufgesprengt. Wir Männer in massiven, schwer gepanzerten Bombenromanzügen stürmten in die Eingangshalle, flankiert von weiteren Marinesoldaten. Das Kampfmittelraumteam war eingetroffen. Der leitende EOD-Techniker, ein kraftiger Stabsfeldwebel, dessen Namensschilder Kohle stand, betrat den Traumaraum. Warf einen Blick auf die Feenbrusthole, die geklemmte Aorta und die Lebendgranate, die heikel gegen die Wirbelsäule. Dan sah Lena an und bemerkt ihre ruhigen Hand und die variegelte mechanisch Skien in ihrem Being. Donnerwetter, Frau Doktor, murmelt Kohle durch sein Helmradio. Sie haben mir den schwersten Teil überlassen. Sie sitzt kielartig fest, Feldwebel, warnte Lena und trat einen Zentimeter zurück, dem Mann Platz zu machen. Der Aufprall hat das Gehäuse verformt. Wenn sie drehen, konnte die Reibung den internen Sonder auslösen. Kohle nickte langsam. Zog ein spezialisiertes, nicht magnetisches Extraktionswerkzeug aus seinem Kit. Gat al, die keinen Todeswunsch haben Raum. Ich will meinen Patienten nicht, erklärt Lena Flatsch. Ich will meinen Kommandanten nicht, echoed Hagen. Muller verschränkte still sein massiven Arm und stand seinen Mann. Kohle seufzt. Soldaten, seid verrückt. Gat, niemand atmet. Für die nächsten vier qualvollen Minuten war der Traumaraum totenstill. Das einzige Geräusch war das Klicken von Kohles Werkzeugen und das stetige Piepen von Ryman's Hörsmonitor. Lena beobachtet mit unblinkendem Fokus, wie der Sprengstofftechniker die Sprengverrichtung sorgfältig von den zertrümmerten Rippen befreit. Mit einem widerlichen Schmerzen zerrissenen Gewebs lost sich die Granate. Kohle fing geschmeidig in einem Kevlar gefutterten Sprengbehälter auf, versiegelte sofort und übergab seinem zweiten, der zum hinteren Ausgang rannte, in Richtung eines Eindämmungsfahrzeugs. Zielgesichert, atmet Kohle aus und hob sein Visier, den Schweiß aus den Augen zu wischen. Unglaublich aber, zusammenzuhalten. Sie haben Eis in ihren Adern. Danke, Feldwebel, erwidert Lena und wandte sich zurück zum Tisch. Jetzt muss ich dies at ihre Nahen, bevor Gewebsnekros einsetzt. Muller, geben Sie mir ein 3-0 Prolin naht. In den nächsten 45 Minuten führte Lena ein makellos Gefäßreparatur durch. Es war ein meistiges in Traumachirurgie, ausgeführt unter Bedingungen, die meisten dekorierten Zivilchirurgen gebrochen hatten. Als schließlich den letzten Noten napfte und die Klemm entfernte, floss das Blut perfekt. Kein Leck, kein Riss. Hauptmann Ryman wird leben. Als Lena fertig war, den Brustkorb zu schließen und die Wunden zu verbinden, hat dem draußen nachgelassen. Das grell Neonlicht der Notaufnahme wird plötzlich von dem blassen, kalten Licht des Morgengrauens begleitet, das durch die zertrümmerten Eingangsfenster kroch. Die Marinesoldaten verlegten Ryman auf ein sicher Transportridge. Lena zog ihren blutgetränkten Kittel und ihr Handschuh aus und warf in den Biogefahrenbehälter. Griff hinunter und entriegelt ihr Nischin mit einem scharfen Klick. Als in die Hochnotaufnahme hinausging, war die Scene völlig anders als die verlassen hat. Das Massenanfall vom Eisenwerk war stabilisiert worden, aber das zivile Personal stand einschworen in einem weiten Kreis in der Halle. Dr. Klaus Sternberg stand nahe dem Trijetrisen, flankiert vom Krankenhausdirektor,
und zwei lokalen Polizeibeamten. So wütend, beschämt und verzweifelt aus, die Kontrolle über sein Revier zurückzugewinnen. Als Lena sich hört, begleitet von Major Hagen und einem Dutzend schwer bewaffneter Marinesoldaten, bläht Sternberg seine Brust auf. Brandt, bellte Sternberg, obwohl seine Stimme das übliche Gift fehlte, leicht zittend. Sie haben das Krankenhausprotokoll vollständig verletzt. Sie haben ein nicht autorisiert Thoracotomy ohne Approbation durchgeführt. Mir ist es egal, welches militärisch Theater hier abläuft. Sie sind geführt. Ich wird persönlich dafür sorgen, dass Sie wegen Ausübung der Medizin ohne Manzu, Zivilist. Major Hagen unterbrach sein Stimme ein tiefes, erschreckensgrollen. Trat zwischen Lena und den Arzt. Sie ist nicht Brandt, sagte Hagen laut und stellte sicher, dass jeder Arzt, jede Schwester und jeder Direktor im Raum hat. Sie ist Oberleutnant Lena Brandt, Deutsche Marine. Himmelsleitend Traumasanitatorin der Marine Special Operations Task Force. Sie trägt das Silbernkreuz und das Ehrenkreuz der Bundeswehr dafür, dass Sie im Alleingang einen Sieg aufständig aufgehalten hat, während Sie das Leben von 12 Marinesoldaten in einem eingestürzten Gebäude rettet nachdem ein Sprengverletzung IHA being bereits zerschmettert hat. Das Krankenhauspersonal kübt auf. Brigitte Kammermeier hielt sich schockiert den Mann zu. Sternberg wurde geisterhaft blass, sein Mund aufnied und schloss sich wie ein erstickender Fisch. Ich was nicht. In ihrer Akte stand, sei ein Wortskraft. Weil Sie medizinisch entlassen wird, und Sie arrogante Dummkopf, nicht über das Wort Invalid hinausgelesen haben, höhnte Hagen. Wandte sich an Lena, sein Ausdruck weichte sich in absolut Ehrerbietung auf. Angel 6 sagte Hagen und streckte sein Hand aus, Hauptmann Reimann wird in die Chirurgiestation des Walter Reed Krankenhauses geflogen, aber meine Einheit schifft sich in 3 Wochen wieder nach Europa ein. Wir haben einen freien Platz für einen zivilen Medizinberater. Wir brauchen Sie. IHR Land braucht Sie. Lena blickte auf das Krankenhaus, in dem Sie 3 Jahre gearbeitet hat. Sie blickte auf den Vorratsschrank, in den man Sie verbend hat, das kalte Linoleum, und auf die Gesichter der Menschen, die Sie wie ein Gebrochen, wegen Haftpflicht behandelt hatten. Sie griff in ihre Tasche, zog ihren Plastikausweis des Kiefenberg Kreiskrankenhauses heraus und warf ihn auf den Boden, zu Dr. Sternbergs Fassen. Ich bin fertig mit Inventor, Tommy, sagte Lena, ein wildes, triumphierendes Lächeln brach für das erste Mal seit Jahren auf ihrem Gesicht auf. Lass uns nach Haus gehen. Jura, grunzte Muller hinter IHR. Die Marinesoldaten bildeten ein schützend, ehrenwert roten Formation am Sie. Gemeinsam gingen Sie aus den zertrümmerten Krankenhäusern. Das schwer, mechanisch Klicken von Lenas Skien holte nach nicht als Zeichen der Schwach, sondern als der stetig, unaufhaltsam Marsch einer wiedergeborenen Kriegerin. Sie bestiegen den Marine-Hubschrauber. Als die massiven Zweitriebwerk hochfuhren und ohrenbetäubend zum Leben erwachten, und das Gra niederdrückten, schauten Dr. Sternberg und das Personal durch das Zerbrechenglas. Der Helikopter hob in den Morgenhimmel ab, und schwenkte hart in Richtung Sonnenaufgang, und ließ den arroganten Arzt im Staubsaug des Engels zurück. Wenn Lenas unglaubliche, Mut und ihr unaufhaltsam Belastbarkeit ihnen ein ganz Hort bereitet haben, verpassen Sie nicht an sehr nächste lebensnahe Krankenhausthriller Geschichte. Drücken Sie auf den Like-Button, teilen Sie dies packend Geschichte mit Ihren Freunden, und abonnieren Sie unseren Kanal für weitere atemberaubende Erzählungen von unbesungenen Helden, die gegen Allwidrigkeiten bestehen. Hinterlassen Sie einen Kommentar,
was hatten sie en leines stel getten. Bis zum nächsten Mal.